I don't have time. I don't have time in Italian. Non ho tempo. Non ho tempo means I don't have time. Here, non ho means I don't have. Non ho, I don't have. Tempo means time. So we can say non ho tempo. Non ho tempo, I don't have time. Then I'm coming or I'm arriving. I'm coming in Italian. Sto arrivando. Sto arrivando means I'm coming or I'm arriving. Okay? Sto arrivando. Here, sto means I'm. Arrivando means coming or arriving. So we can say sto arrivando. I'm coming. Then I'm coming right now. I'm coming right now in Italian. Vengo subito. Vengo subito means I'm coming right now. Here, vengo means I'm coming. Vengo means I'm coming. Subito means right now. So we can say vengo subito. I'm coming right now. Then wait for a moment. Wait for me a moment in Italian. Aspettami un momento. Aspettami un momento means wait for me a moment. In Italian, aspettami un momento. Here, aspettami means wait for me. Un momento means a moment. So we can say aspettami un momento. Wait for me a moment. Then I'm very busy. I'm very busy in Italian. Sono molto occupato. Sono molto occupato means I'm very busy. Okay? I'm very busy. Here, sono means I'm. Molto means very. Occupato means busy. So we can say sono molto occupato. I'm very busy. Then it's very important. It's very important in Italian. È molto importante. È molto importante means it's very important. Here, it means it is. Molto means very. Importante means important. So we can say è molto importante. It's very important. Then I have to go now. I have to go now in Italian. Devo andare adesso. Devo andare adesso means I have to go now. Here, devo means I have to. Andare means go. Adesso means now. So we can say devo andare adesso. I have to go now. Then don't hurry. Don't hurry. In Italian, non preoccuparti. Don't hurry. Non preoccuparti. Here, non means no. Preoccuparti means worry. So we can say non preoccuparti. Don't worry. Non preoccuparti. Don't worry. Then call later. Call later in Italian. Chiama più tardi. Chiama più tardi means call later. Chiama più tardi. Here, chiama means call. Più tardi means later. Chiama means call. Più tardi means later. So we can say chiama più tardi means call later. Then I need help. I need help in Italian. Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di aiuto. I need help. Here, ho bisogno means I need. Ho bisogno, I need. Di aiuto means help. So we can say ho bisogno di
aiuto means I need help. Ho bisogno di aiuto. Then I don't understand. I don't understand in Italian. Non capisco. Non capisco means I don't understand. Here, non means no. Capisco means I understand. So we can say non capisco means I don't understand. Okay? Non capisco. Then I'm looking for something. I'm looking for something in Italian. Sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa. I'm looking for something. Here, sto means I'm, cercando means looking, qualcosa means something. So we can say sto cercando qualcosa means I'm looking for something. Then everything is fine. Everything is fine in Italian. Va tutto bene. Va tutto bene means everything is fine. Here, va tutto means everything. Bene means fine. So we can say va tutto bene. Everything is fine. Va tutto bene. Then speak slowly, please. Speak slowly, please in Italian. Parla lentamente, per favore. Parla lentamente, per favore. Means speak slowly, please. Here, parla means speak. Lentamente means slowly. Per favore means please. So we can say parla lentamente, per favore. Speak slowly, please. Then, I want to rest a little. I want to rest a little in Italian. Voglio riposare un po'. Voglio riposare un po' means I want to rest a little. Okay? Here, voglio means I want. Riposare means rest. Un po' means a little. So we can say voglio riposare un po'. I want to rest a little. Then it's too late. It's too late in Italian. È troppo tardi. È troppo tardi means it's too late. Here, è means it's. Troppo means too. Tardi means late. So we can say è troppo tardi. It's too late. È troppo tardi. It's too late. Then, what are you doing? What are you doing in Italian? Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo means what are you doing? Here, che cosa means what. Stai means you. Facendo means doing. So we can say che cosa stai facendo? What are you doing? Che cosa stai facendo? Then, I can't come today. I can't come today in Italian. Non posso venire oggi. Non posso venire oggi. I can't come today. Here, non posso means I can't. Non posso, I can't. Venire means come. Oggi means today. So we can say non posso venire oggi. I can't come today. Then, I'm ready. I'm ready in Italian. Sono pronto. Sono pronto. I'm ready. Here, sono means am. Pronto means ready. So we can say sono pronto. I'm ready. Sono pronto. Then, give me a minute. Give me a minute in Italian. Dammi un minuto. Dammi un minuto means give me a minute. Here, dammi means give me. Un minuto means a minute. So we can say dammi un minuto. Give me a minute. Dammi un minuto.